classes ziko na zinaendelea. They've been on like 2 months sahi. Kwanza my mom, big shout out to her. And today to Salama Center, which is under Sumari Africa. And Sumari Africa basically is studio. Kenya inagina art to sort out mental issues, mental issues, SRHR, SGBV, getting a pass information. And today to specifically hapa because of an artist called Sean, who is a pencil artist, and to talk about what anafanya, how he does it, what he's been through, and how we can get more info from him. If you want to be a pencil artist, can you kufanya? So let's go, guys. We are here, and these are some of Sean's art. Just imagine, they look so amazing. Look at them. Look at how good they look. Why do you draw? So mimi huchora juu kitu ya kwanza ni talent. Then passion tu yenye nimekuwa nayo imekuwa ikiendelea kuchora day by day kila siku. Then another thing ni mimi huchora as a way of relieve stress. Najua tu my youth sahi talent yangu, at least hii period ya COVID-19 venye imekuwa, at least drawing imekuwa nikitumia as a way of kupunguza tu stress. Then another thing ni a source of income. It has been a source of income for me, and I'm really grateful for that. Me personally, yes, I drew at some point, but okay, wako committed to avoid that. Mtu anatokea mpaka venye yako. So how did you start this journey? Mimi nilianza kuchora nikiwa mdogo. Nilianza kuchora makaduni nikiwa primary shule yetu. Sasa unajua tizi venye unapewanga na mabishti zako map, nichoree map. Sasa mimi nilikuwa natumia hiyo kama form ya hata nimchorea nipatie Facebook niendesha break hapo nikule mandazi na chai Sasa madhali nipatia pesa ya escort. Sasa nikichorea watu kwa class na napata hizo 5 bob 10 bob nienda na kula mandazi hapo break. So hivyo ndo mimi nilianza kuchora, but sikuwa nimechukulia hivyo serious sana. So venye time iliendelea kwenda pole the whole of primary nimekuwa tu nikichora cartoons, super strikers, jazz zote. So after kumaliza primary ndio nikakuja sasa nikaingia high school. Though shule yetu ilikuwa na zinaitwa ngaje haikuwa na art classes, haiko ina offer art, but nilikuwa najua tu acha mimi nichore. But nikifika university at least napata hiyo chance ya kufanya fine art, na itakuwa an opportunity for me to at least niongeze skills hivyo. Then from high school, after nimaliza high school sasa nikakuja nikaanza kuchora real people. Sasa nikaachana na cartoon, nikakuja nikaanza slowly by slowly nikichora watu. Nilianza na family members na mabeshte tu wenye wanakuja na kuambia si unichore. Sasa hiyo unajua obviously utamwisha dojo, unajua I'm not yet good in this. So nilikuwa natumia hiyo kama platform ya mimi kuendelea ku practice nikipoa slowly. Kama hizi zenye mnaona tumeonyesha hapa hivi, hizo zilikuwa the first ones after nimaliza shule. Ndio nilianza nazo, kachora pole, family members wakinicheka, wakiniambia lakini endelea. Friends pia kuna mwenye nilichora akaniambia kichwa si yangu. Lakini sasa pia mimi nikiangalia naona yenyewe anasema ukweli, kuna venye kichwa niliuma nje.
nimekuwa nikiendelea pole pole nikiget knowledge from friends na pia fellow artists wenye nimekuwa nikimake huko nje from art exhibitions hizo zote, nikiingia online social media nione kuna artist amechora kitu imenibamba, najaribu kumfollow, tunakuwa friends, tuna hook up, then from him or her na get to learn few things, na imekuwa poa, jani imekuwa rahisi na pia ngumu. Hizo zimekuwa za previous, na pia hapo kuna hizo latest zenye nimekuwa nikichora, naweza ziona moja moja. What are some of the challenges to your course? Yes, you draw and you love drawing, but kuchora watu hivi, yeah, it must be hard. At some point it must be hard. So what are some of the challenges you encounter? Tukianza na kitu kama place ya kuchorea, unapata most of the time, na sinajua siwezi fanya this all the time, at least niko na pia side hustle zingine, so unapata the only time yenye niko nayo kuchora ni usiku, kwa sababu home tuko wengi, sinajua tu hizi familia wazazi sasa tuko wengi kwa nyumba, kuna venye siwezi chora during the day na hitaji concentration yangu pia kukaa hapo, na kuna mtu mdogo atakuja. Kuna siku nilikuwa nachora ndio amekuja ameka supu kwa picha so hiyo at least ilinibo, so inanipata inabidi tu nichore usiku sasa wenye wamelala, na hiyo ni masaa 6 saa 7 unaimagine nichora hiyo usiku, so inakuwa tiresome pia. Another thing ni clients wenye napata at times wanachelewesha do, unapata nishachora, so hiyo kuchelewesha pesa pia imekuwa challenge. Inafanya pia mimi nachelewa kubuy other materials that nahitaji, kupata pencils na hizi canvas, inakuwa a bit of challenge wakichelewa kunilipa. Then what else, nishaichora mtu akakata hiyo picha akasema hiyo si yeye, so hiyo pia inakuwa challenge. What are some of the achievements? Because there's a whole make this big thing and Miss President drew. So what are some of the achievements? So in this journey achievements zangu naweza sema ni kama at least the improvement yenye nimekuwa nayo since the beginning up to now, I count that as an achievement. Alafu pia the fact that napata contracts from people, new numbers, I'm called like kuja unaweza chorea hii na hii na hii, na count that as an achievement. Pia in painting tumechora hapa mali tuko Daniel Kumbulu ukiingia church kuna paintings huko mbele which is nafanya church na kwa, so all that has been an achievement, na yes sijafika hapo but still going. Nice. So and also how does your family deal with this? Because to some parents, yani kazi yako tu kuamka tu kwenda kuchora tu kila siku, you don't even do anything, kazi yako tu ni pencil tu na biro tu hapo. So how does your family support you? Do they support you? How do they see it? So when it comes to my family na support yenye wananipatia, I can say iko sawa. They've been supportive enough. Kwanza my mom, I love sasa big up to my mom. That lady manze miss Jai dinulia karatasi ni ubaya, so thanks so much to her. So I can say my family has been supportive in this whole journey. What are some, because najua in all this zinakuwa easy sana, what is the hardest picha yenye ushaya mchoro, yani ile the hardest kwa like, yani tu ndo natumi na katuka munga na katuma kisha fulani tu hapo mchoro hizi vitu kwa like it's okay, I love what I do, so I'll do it. And also with the money, so I'll do it. So me trying that shows. My hardest picture. This one. Hii ni sasa my new project. Hii ndio ninadeal nayo na imekuwa the biggest. Yes, nimefanya A2, but sasa hii ni A1 na as you can see ni watu wawili on the same picture, na imekuwa challenge. Nilianza, I mean, take the longest time ever. This is the third week yenye ninachora the same picture, but I'm almost done. As you can see, mbaki tu mapua ya huyo msee mdomo, niguze kiasi, my final touches, then I'll be done. Hii ndio imekuwa the hardest amongst all. And then you got the easiest of all. My simplest picture actually zimekuwa hizi zote zenye mnaona hapa hivi hapa nyuma.
hizo zenye zimekuwa hapo, hizo zote zimekuwa easy for me, I can say that. Juu za kitambo, and as time goes by nimekuwa nikiimprove. Yeah, so hizo nikiziangalia sasa hii ndio zilikuwa the simplest kabisa, but the ones I'm dealing with right now they are a bit tough. And also nikitaka unichore, what do I have to do? How can I reach you? Ili nitoke kwa hizi makaratasi sikusumbua, niko framed like this, niko kwa nyumba yangu ama baby ya kuja nishaka surprise. So how will I reach you? Ni nini, what do I have to do to get chora makwa? In this little frame tunaona hapa. Social media handles zangu ni Facebook naitwa Sean Muga, page yangu ya Facebook ni Sean Muga, then Instagram ni Muga Sean, na namba ya simu ni mani awana ni 0702782468, 0702782468. Kuna wenye uwezo wanataka kuwa broke wewe, grow to hivi, and also they want to earn from it. So unaweza waambia nini, ama what are some of the qualities zenye nini lazima kuwa nazo you do all this, and also do you offer classes ndio mtu ajue so, because trust me, nimeona your work. Damn, you probably mwenyewe nataka lessons. So what do I have to do? Yeah, classes ziko na zinaendelea. They've been on like 2 months sahi, na I'm offering them. Ziko located at Daniel Gomboni Church iko Huruma. I have like 5 to 10 guys and they're really improving on their arts. Hapo kwa qualities zenye mtu anafaa kuenda kwa artist, mimi ndasema tu ni passion, kwa sababu utapata kuna msemenye si artist ako kuzaliwa akiwa artist, but the passion yenye ako nayo na the consistency na practice na haja kulearn na hiyo interest yenye ako nayo ndio inamfanya anakuwa artist. Like unajua tu kuna watu wenda shule si artist, but wakishafunzwa unapata they are very good artists, and they are those wenye hawajaenda shule wako home na they are still artists. So sitasema kuna any specific quality yenye inafanya msee akuwe artist. And show us your latest, because skill bro, unaweza leo umechora vingine, the next day kwa chora itatokea this big Mona Lisa. So tuonyeshe the latest ili tujue how tutalini will come ndio kuangalia. Hizi ndio latest zangu nilikuwa nasema kwa kwanza. Mbona ni the ladies mpaka edges for those who don't even have edges, or nini mnaweza kwa edges guy be Kali kabisa, nyingine mpaka straight to the details, or really when you define how the details are. At least haiwezi kwa pimple, utakufanya kitu mzuri. tutaweka beat. Unasema baba yenyewe hizi chora mpaka wazee wanachora, baba kwa anaweza choreka pia. Ona Then tuko na hii ya mwisho. The last one. This, do you see this face? This is our camera lady. Angalia wenye msuku, angalia wenye amechora. Look at that happiness captured. So this is our beautiful camera lady. Aitwa Sarah Olunga. Ona tu huku tu ni art tu, yani tu talents na pop out of nowhere. Yeah, so guys, that has been Sean, the pencil artist. Now all his talents. So thank you guys for everything, for watching. Asante sana kwa kunisikiliza. And also like it, subscribe. So thanks guys, and welcome to Salama Youth Center. Bye.